Section. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What we discussed previous class, guys? Component. I think simple interest and compound is completed, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So go on to next topic, guys. One of the important concept in aptitude, ratio and proportion. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 4 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. If you are preparing for a TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get questions frequently from this concept, ratio and proportion. So first of all, what is the meaning of ratio? Anyone, guys? What is the ratio? Already first day. So ratio and proportion గురించి మీకు explain చేశాను. Oh, somebody sending one message. Sir, మీరు చెప్పే టాపిక్స్ గ్రూప్స్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయా? Yes, very good అండి. You are preparing for which అండి? Which group? Means group 1, group 2, group 3 or group 4. Right. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే గ్రూప్స్ కి డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. At least 30 marks is aptitude and reasoning, guys. Okay, right. First of all, what is the meaning of ratio, guys? Anyone? I think it is a mathematical way of comparing two or more quantities. Means Yes. how many times one value or container will be within the other. Yes. Yes, very good. All right. So, for example, so 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? It's a question from once again, sir. 10 rupees is to 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio? 1:10, sir. Oh, yeah, no. Somebody saying answer 1 is to 10. No, Very sir. good, but it is a wrong answer. The right side is rupees left. Right side is there. The same quantities we have to do, sir. Anything. Yes. Very good.
So for example, 10 rupees and 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. So 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10. So 10 rupees is one quantity. 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units. It means similarity. Okay. So two quantities are same units is called the ratio. For example, A comma B. The ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. For example, so 2 is to 3 or 2 by 3 is same. 2 is to 3 or 2 by 3 same. Okay, what is the ratio, guys? Two quantities are same units is called the ratio. Okay, the ratio can be written as A is to B or A by B same, guys. Here. A is to B or A by B same. Okay, right. For example, how to find out the ratios? How to find out the ratios? For example, A is to B is equal to 2 is to 3. And B is to C is equal to 4 is to 5. So then find A is to B is to C. Then find A is to B is to C. So different methods to మనం ఈ problem solve చేయొచ్చండి. No issue, guys. First of all, I'm going to basic method. Look at the screen, guys. Here A means 2 parts and B means 3 parts. Again, here B means 4 parts and C means 5 parts. A and C is very clear, 2 parts and 3 parts. But B is here 3 parts. Again, B is here 4 parts అండి. అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిని మనం కామన్ గా చేసామనుకోండి ఒక వాల్యూని మనం బయటికి తీసుకోవచ్చు అండి. సో దట్స్ వై కామన్ ద బి వాల్యూ గైస్ హియర్. So for example, so this is a equation number 1 and this is a equation number 2. First, I'm going to basic method. After that, I think no need pen and paper, guys. After that, no need pen and paper. All right. So first equation multiply with 4. Second equation multiply with 3 and opposite multiplication, guys. All right. So 4 2s are 8, 4 3s are 12, and next 3 4s are 12, 3 5s are 15. Right. A is how many parts, guys, here? 8 parts. Next, C is how many parts, guys, here? 15 parts. Right. B is how much, guys? Here is the 12 parts. Here is the 12 parts. Take the common one value, guys, here. Okay. So any cancellation, guys, here? 8 is to 12 is to 15. I think no cancellation. So that is a final answer, guys, here. 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. Right. So this is a basic method, guys. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen, guys, here. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen. Okay, so just remember this symbol, guys, here. Just remember this symbol. The given information, A is to B is 2 is to 3, and next, okay, gap వదిలేసేయండి ఇక్కడ, and B is to C is 4 is to 5. So ఇలా note చేయండి. Right. So coming to the symbol, guys, here. Coming to the symbol, first line 2 4s are 8, and second line 3 4s are 12, and third line 3 5s are 15. Any cancellation? I think no cancellation. The final answer here, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Okay, right అండి. సో అంటే కొంతమంది ఇలా కూడా సాల్వ్ చేస్తుంటారండి. 3 lines యూస్ చేసి కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే, ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ A is to B is 2 is to 3, ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి, అండ్ B is to C is 4 is to 5. 4 is to 5. Look at the screen, guys, sir, carefully. సో ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉందండి. ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ అయితే ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ లో నోట్ చేయండి. అగైన్ హియర్ ఎంటీ స్పేస్, ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ లైన్ 2 4s are 8, సెకండ్ లైన్ 3 4s are 12, and third line 3 5s are 15. Then answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ 3 మెథడ్స్ లో మనం పెన్ అండ్ పేపర్ యూజ్ చేస్తున్నామండి. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Right, Andy. So we have to find out the A is to B is to C. Right. Look at the screen, guys, here.
If you want to find out the A value, just multiply left-hand side numbers. Okay, just multiply left-hand side numbers. 2 4s are 8. So go through option verification. మనకి ఎగ్జామ్ లో 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ గా. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే the starting values 8. Only one option is starting values 8. So that option is the right answer అండి. అండ్ ఇంకా B value, C value find out చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? Not required. What my point, all of you? Right. So in case one more value option low 8 undanukundaam, starting value 8 undanukundaam. Right. So now find out the C value. If you want to find out the C value, multiply right hand side number. If you want to find out the C value, multiply right hand side number. 3 5s are 15. Only one option lo maatrame first starting value 8 undali, last value 15 unte, that option is the right answer andi. That option is the right answer. In case one more option lo kuda, so last value 15 undanukondi, that time find out the B value. That time find out the B value. If you want to find out the B value, just multiply 4 3s are 12. So the answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. I think no need pen and paper, guys. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding 4 methods? No, sir. Right. So I'm taking one more example. For example, A is to B is equal to 1 is to 2. Next, B is to C is equal to 4 is to 3. And next, C is to D is equal to 5 is to 6. Then find A is to B is to C is to D. A is to B is to C is to D, guys, here. All right, Andy. So I think no need pen and paper, Andy. Fast మనం solve చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. If you want to find out the A value, just multiply right hand side number. So 1 into 4, 4 5s are 20. A value is how much, guys? 20. Right. If you want to find out the D value, multiply right hand side numbers. Okay na? Last value ఏదైతే ఉంటుందో అది right hand side అవుతుందండి. Right. If you want to find out the D value, so multiply right hand side number. So 2 3s are 6, 6 6s are 36. D value is how much, guys? 36. Okay na? Go through option verification andi. Option verification lo first digit 20 undali, last digit 36 undali. Only one option undanukondi, that option is the right answer అయిపోతుంది. Okay na? In case equal ga undanukondi, that time find out the B value and C value. If you want to find out the B value, multiply 2 into 4 into 5. 2 4s are 8. 8 5s are 40. B value is how much, guys? 40. Right? Next, if you want to find out the C value, multiply 2 into 3 into 5. So if you want to find out the C value, multiply 2 into 3 into 5. 2 3s are 6. 6 5s are 30. Okay? So any cancellation? Yes, శుభ్రంగా క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. క్యాన్సిల్ చేద్దాం. రైట్. సో 2 10s are and 2 20s are, 2 15s are, 2 18s are. Right? ఇంకా any cancellation అండి? I think no cancellation. Right? So this is a final answer, guys. So 10 is to 20 is to 15 is to 18. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Right. If you want to go to the basic method, Andy, so this is the equation number 1 అనుకుంటాం, then equation number 2 అనుకుంటాం, this is the equation number 3 అనుకుంటాం. 1 and 2 solve చేస్తే equation number 4 వస్తుంది, and 2 and 3 solve చేస్తే equation number 5 వస్తుంది. అప్పుడు 4 and 5 solve చేస్తే equation number 6 వస్తుంది. అంటే ఇంత ప్రొసీజర్ మొత్తం సాల్వ్ చేయడం అవసరం అంటారా? I think not required, guys. I think not required. Okay, right. So how to find out the ratios? Any doubts, guys? No, sir. Right. And coming to the next point, proportion. It's a very, very, very important, guys. Proportion. So proportion means two ratios are equal. A is to B is equal to C is to D. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion.
The proportion formation is AD is equal to BC. It's a very, very important, guys. So the proportion formation is AD is equal to BC. Okay, for example, 2, 3, 4, 6. Look like a B, C, D. Find out the proportion. What is the proportion formation? AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. So 12 is equal to 12. Is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Okay, a proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion. No. No, it is not a proportion. It is not a proportion, guys. Just remember only definition, guys. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. Right. The proportion proportion లో 4 formulas ఉంటాయండి. Just a 4 formulas explain చేస్తాను. Just clear గా observe చేయండి. So fourth proportion, third proportion, and second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. Look at the screen, guys, here. So first, we have to find out the fourth proportion. We have to find out the fourth proportion. Fourth proportion means 1, 2, 3, 4. So fourth proportion means find out the D value. Find out the D value. What is the proportion formation? AD is equal to BC. What is the proportion formation? AD is equal to BC. Right. So we have to find out the D value. We have to find out the D value. D is equal to BC by A. Okay. What is the fourth proportion formula, guys? D is equal to BC by A. For example, 2, 3, 4. Find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion. Look like a B, C. So D values we don't know. We have to find out the fourth proportion means find out the D value. What is the formula, guys? D is equal to BC by A. Then D is equal to B values how much? 3. C values how much? 4. A values how much? 2. Then 2 1s are and 2 2s are. 3 2s are 6. So D values how much, guys? 6. Just remember only formula, guys, here. So D is equal to BC by A. Right? And coming to the next formula, third proportion. Right? For example, A is to B is equal to B is to C. And ఇక్కడ D తో మనకు అవసరం లేదండి ఇక్కడ. Right. So 1, 2, 2, 3. So we have to find out the C value. Okay. So proportion formation is AD is equal to BC. Same like this. AC is equal to B into B square. Right. We have to find out the C value. We have to find out the C value. So then C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. Right. For example, so 2, 4. Find out the third proportion. Find out the third proportion. For example, A, B. So find out the C value. We have to find out the C value. What is the formula? B square by A. So B value is how much? 4. 4 square is how much? 16. 16 by 2. Then 2 1s are 2 8s is 16. Then C value is how much, guys? 8. Just remember only formula, guys. C is equal to B square by A. Coming to the second proportion or mean proportion. Sometimes find out the mean proportion అంటారండి. మరి mean proportion అంటే మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదు ఫీల్ అవ్వద్దండి. So second proportion and mean proportion and it's the same meaning. Right. So second proportion. For example, A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Right. So the formation is AD is equal to BC. Then AC is equal to B into B square. Okay, now we have to find out the second proportion. Second proportion means B value. Then B is equal to root of AC. Then B is equal to root of AC. Okay, right. For example, 25 and 64. Find out the second proportion or mean proportion. And root of 25 is how much, guys? 5. Root of 64 is how much, guys? 8. 5 8s are 40. So that is the answer, guys, here. So okay, root lo pettam, no problem, guys. Clear, guys, all of you? Just remember only formulas, guys.
So the fourth proportion formula and third proportion formula and second proportion formula. But exam lo manaki individual ga questions rare cases lo adugutuntaru. But ee three formulas use cheskoni manaki one problem adugutuntaru. Is it clear, guys, all of you? Any doubts regarding these 3 points? No, sir. Yes. So if you are perfect in fundamentals, guys, total enter the concept is very, very, very dead easy, guys. అందుకే నీట్ గా నిదానంగా చెప్తున్నానండి, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. And coming to the next one, guys, next point. So A is to B duplicate ratio. A is to B duplicate ratio is A square is to B square. A is to B duplicate ratio is A square is to B square. For example, so 5 is to 4. Find out the duplicate ratio. Find out the duplicate ratio. Sorry. Okay. Find out the duplicate ratio. What is the formula, guys? 5 square is to 4 square. 5 square is how much? 25. 4 square is how much? 16. So that is the answer, guys. Find out the duplicate ratio. What is the formula? A square is to B square. Just remember only formulas, guys, here. And coming to the next point, A is to B. A is to B subduplicate ratio. Subduplicate ratio is root of A is to and root of B. Root of A is to root of B. For example, 64 is to 81. Find out the subduplicate ratio. Find out the subduplicate ratio. So root of 64 and root of 81. Root of 64 is how much, guys? 8. Okay. So root of 81 is how much, guys? 9. The answer is 8 is to 9. Right. So the next point, A is to B. A is to B triplicate ratio. So triplicate ratio. So A cube is to B cube. So A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. For example, 5 is to 7. What is the triplicate ratio? Okay, it means 5 cube is to 7 cube. 5 cube is how much, guys? 125. 125. Right. 7 cube is how much, guys? 125. 7 cube. 343. So 343, guys. Okay. So 5 cube is 125, 7 cube is 343. That is the answer, guys. So next point, A is to B sub triplicate ratio. A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. For example, 27 is to 512. What is the answer, guys? Anyone? What is the answer? 3 is to 8. is to 8. Very good. Excellent. 3 is to 8. So 3 cube is 27. 8 cube is 512. Very good. So just remember these 4 points, guys. A is to B's duplicate ratio is A square is to B square. And A is to B subduplicate ratio is root of A is to root of B. A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. And A is to B subduplicate ratio is A cube is to B. Cube root of A is to cube root of B and బట్ ఎగ్జామ్ లో మనకి ఇండివిజువల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అడగరు. ఈ 4 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి. అంటే ఈ 4 పాయింట్స్ మనకి ఐడియా ఉంటేనే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలమండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. రైట్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, కాంపౌండ్ రేషియో. సో కాంపౌండ్ రేషియో very very important, guys. For example, A is to B comma C is to D comma, so D is to E comma, E is to F. So find out the compound ratio. Find out the compound ratio. So already you know, guys, A is to B can be written as A by B into C by D into D by E into E by F into and so on, guys. For example, so 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, 4 is to 5 comma, and 5 is to 6. Find out the compound ratio.
So 2:3 can be written as 2/3 into 3:4 can be written as 3/4 into 4:5 can be written as 4/5 into and 5/6. So let me calculate, guys. Let me calculate. So 3 key cancel, 4 key cancel, 5 key cancel. Then 2 ones are and 2 threes are. Then 1/3. So 1/3 means 1:3. Okay. So it is a compound ratio. The compound ratio. Okay. First value and last value find out cheyalana. We are using compound ratio. First value ni last value find out cheyalana. We are using compound ratio. It's a very, very important, guys. Right. Coming to the next last point, inverse ratio. Inverse ratio. For example, A is to B. The inverse ratio is 1/A is to 1/B. A is to B. The inverse ratio is 1/A is to 1/B. Just cross multiplication. Just cross multiplication and B is to A. Okay. A is to B. The inverse ratio is B is to A. And for example, 2 is to 3. The inverse ratio is how much, guys? 3:2. Only two quantities ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్ రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్సర్ రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 2:3. The inverse ratio is 3:2, guys. Clear, guys, up to now? Yes, sir. Okay, right. And coming to the, so 3 quantities. For example, A is to B is to C. The inverse ratio is 1/A is to 1/B is to 1/C. Okay. For example, 2 is to 3 is to 4. Find out the inverse ratio. Find out the inverse ratio. So 1/2 is to 1/3 is to 1/4. And 2 key, 3 key, 4 key LCM find out చేయాలండి. LCM find out చేయాలంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం అండి. టేక్ ద బిగ్ నంబర్. టేక్ ద బిగ్ నంబర్. ఆ బిగ్ నంబర్ ఏమవ్వాలంటే రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. ఎన్ని నెంబర్స్ అని ఇవ్వండి LCM కి, నో ప్రాబ్లం. టేక్ ద బిగ్ నంబర్. ఆ బిగ్ నంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. 4 అనేది 3 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? లేదు. ఓకేనా? సో అందుకని ఆ బిగ్ నెంబర్ కి సేమ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. బిగ్ నెంబర్ కి అదే నెంబర్ యాడ్ చేయండి. 4 + 4 ఎంత? 8. 8 అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి. 8 అనేది 3 కి మల్టిపుల్సా? కాదు. పక్కన పడేసేయండి. మళ్ళీ అదే బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి. 8 కి 4 యాడ్ చేస్తే 12 అండి. 8 కి 4 యాడ్ చేస్తే 12. అంటే 12 is a multiples of 3, 12 is a multiples of 2, 12 is a multiples of 4 అండి. అంటే LCM ఎంత అవుతుందండి ఇప్పుడు? 4 అవుతుంది. 12 అవుతుంది. LCM ఎంత అవుతుందండి? 12 అవుతుంది. రైట్. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 1/2 into 12, 1/3 into 12 is to 1/4 into 12. Let me calculate, guys. 2 ones are 2 6s are, 3 ones are 3 4s are, 4 ones are 4 3s are. అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత అయిందండి? 6:4:3. Any cancellations here? I think no cancellation. Okay. The final answer here 6:4:3. 6:4:3. Okay. Right. So this is a basic method, guys. Here, if you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys. Here, I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys. Right. Look at the screen, guys. Here. So we have to find out the 2:3:4 inverse ratio. Okay. Right. If you want to find out the, so for example, A is to B is to C values, right? If you want to find out the A value, close them the A, multiply the remaining number. మీరు ఏ వాల్యూ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వాల్యూ తప్ప రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేసేసేయండి. రైట్. 3 4s ఎంత అండి? 12 అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బి వాల్యూ అంటే 3 తప్ప రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసేయండి. 2 4s ఎంత అండి? 8 అండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సి వాల్యూ అంటే 4 ని కౌంట్ చేయదు, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మొత్తం మల్టిప్లై చేయండి. 2 3s are 6 అండి. రైట్. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. The final answer is how much, guys? 6:4:3.
Okay, so 6:4:3, 6:4:3. I think no need pen and paper, guys. No need pen and paper. And a problem ni chudagane within fraction of seconds lo maha aithe only one step and here guys, all of you. It's a very, very important, guys. Inverse ratio. Inverse ratio ni manam time and distance lo use chestam, time and work lo use chestam. So different concept lo manam inverse ni use chestuntam. Here guys, all of you. Sir. Yes, Sir. ఇంకా ఫండమెంటల్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవ్వలేదండి. ఓకే, నేను చెప్తూ వెళ్తే ఇంకా మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పడుతుంది. బట్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ కి ఎక్కడైతే మనకి ఇంట్రడక్షన్ కావాలో ఆ ప్రాబ్లమ్ ముందు, ఆ మోడల్ ముందు నేను ఇంట్రడక్షన్ చెప్పి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, అప్ టు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? వాట్ ఈస్ ద రేషియో, వాట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్. ప్రపోర్షన్ లో అగైన్ 3 పాయింట్స్ చెప్పాను మీకు నేను. సో the fourth proportion, third proportion, second proportion are mean proportion. Okay, and how to find out the ratios, how to find out the proportion. And duplicate ratio, subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio, compound ratio, and inverse ratio. Okay, so e points ani up to now మనం డిస్కస్ చేసాము. సో ఈ పాయింట్స్ లో మీకు ఎనీ డౌట్స్ గైస్ అప్ టు now? No, sir. No, sir. రైట్ అండి. వన్ బై వన్ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేయండి ఒకసారి. If x is to y is equal to 5:8 and z is to y is equal to 4:3, then find x is to y is to z is equal to. What is the answer, guys? Anyone? Simple and easy. I think no need pen and paper. X is to y. Somebody saying option 3. Okay, let me check. No issue. Very good. Excellent. Option 2. Option 2. Somebody saying very good. Excellent. X is to y value is given 5:8 and z is to y value is given here 4:3. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ y వాల్యూ ఉంటే ఈ ప్లేస్ లో కూడా ఏముండాలి? y వాల్యూ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ రివర్స్ లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి. రైట్, మనం ఏం చేస్తామండి? చేంజ్ చేద్దాం. మీరు అలా సాల్వ్ చేశారనుకోండి రాంగ్ అయిపోతుంది ఆన్సర్ అయితే. ఇక్కడ y is to z అని రాయాలి. y is to z ఏమవుతున్నప్పుడు 3:4 అయిపోతుంది. 3:4 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ మెథడ్స్ ఇవేం అవసరం లేదండి. సింపుల్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, మల్టిప్లై ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. 3 5 ఎంత అండి? 15 అండి. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. అంటే ఆప్షన్ 2 is eliminated, ఆప్షన్ 4 is eliminated. Right. Next, find out the z value. If you want to find out the z value, multiply right hand side numbers. 8 4s are 32. And which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer. ఇప్పుడు మనకి y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. సో కావాలి అనుకుంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో 8 3s are 24. Then answer is 15:24:30. That's why the option 3 is the right answer. Here guys, all of you. దీనికోసం పెన్నులు పేపర్ అవసరం అంటారా? No, sir. నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. సింపుల్ గా మనం స్మార్ట్ గా థింక్ చేస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్. If a is to b is equal to 1:2, b is to c is equal to 3:4, c is to d is equal to 2:3, and d is to e is equal to 3:4, then what is b is to e? ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. A is to b is equal to 1:2 and b is to c is equal to 3:4 and c is to d is equal to 3:3 and d is to e is equal to b is to find out the d is to e.
అన్ని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓన్లీ బిఈని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ గైస్. Yeah, somebody saying answer option 1. Option 3. Yeah, somebody saying option 3. Very good. Right, and let me check guys here. So మనం b వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది a is to b అవసరం అంటారా మనకి? ఇది నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ b వాల్యూ ఉంది కదా, ఇది b వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉంది. దట్స్ వై మనకి a is to b అవసరం లేదు. రైట్, చూడండి ఒకసారి 3:4 ని నేను సింపుల్ గా 3/4 గా రాయొచ్చా? ఎందుకు నాకు బి వాల్యూ ఈ వాల్యూ కావాలి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు నేను ఏం చెప్పాను, కాంపౌండ్ రేషియో యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను నీకు నేను. ఓకేనా? సో 3:4 can be written as 3/4 and 2:3 can be written as 2/3 and 3:4 can be written as 3/4. Okay, let me calculate guys. 3 key 3 key cancel. So 2 ones are and 2 twos are. Any cancellation? No cancellation. So numerator is how much? 3. Denominator is how much? 2 fours are 8. Then answer is how much guys? 3:8. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Here guys, all of you. Yes, sir. మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, సింపుల్ గా మీరు చెక్ చేస్తే చాలండి. అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఐ థింక్ దీనికి అవసరం లేదనుకుంటాను నేను. Find out the x is to y is to z. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఈ ప్రాబ్లం నేను. If you want to find out the x value, just close them the x remaining number. So 3 into 4. Well, if you want to find out the y value, just close up the y and 2 4s are 8. If you want to find out a z value, just close them the 8, multiply remaining two numbers, 2 3s are 6. 2 6s are 2 4s are and 2 3s are. The final answer is 6 is to 4 is to 3. That example explain చేశాను, otherwise not. Here guys, all of you. Yes, sir. And move on to next one guys. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio c plus a whole square, a is to b whole square and is to b plus c whole square? And what is the answer guys? What is the answer guys? Yeah, somebody saying option 3. Yeah, I think no need and ikkada చూడు ఒకసారి, no need pen and paper. a by 3 guys, a by 3 అంటే is equal to అవతల వైపు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, a is equal to 3 కదా, అంటే a వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 3 అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్ గా a వాల్యూ is 3, b వాల్యూ is 2, c వాల్యూ is 5 guys. ఓకే, సింపుల్ గా చూడండి, ఐ థింక్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండి. c వాల్యూ ఎంత 3, a వాల్యూ ఎంత సారీ c వాల్యూ ఎంత 5, a వాల్యూ ఎంత, సో 3 plus 5 ఎంత 8, 8 square ఎంత 64. అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏమై ఉండాలి, 64 అయి ఉండాలి. ఇంకెనీ అదర్ ఆప్షన్స్ గైస్? ఐ థింక్ నో. సో ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ హియర్. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎవరికి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. కావాల్సిన మీకోసం చూద్దాం. a plus b whole square, a వాల్యూ ఎంత 3, b వాల్యూ ఎంత 2, 3 plus 2 ఎంత 5, 5 square ఎంత 25. నెక్స్ట్ b వాల్యూ ఎంత 2, c వాల్యూ ఎంత 5, 5 plus 2 ఎంత 7, 7 square ఎంత 49. రీషా ఎందుకు నోట్ చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ స్క్రీన్. Okay, write it. And move on to next one. The ratio of 2 power 1.5
5 is to 2 power 0.5 is equal to, is same as. What is the answer, guys? Which option is the right answer? Yeah, somebody saying answer option 1. Very good, Andy. So 2 is to 1. Andy. So simple observation, a power m by a power n. What is the formula, guys? A power m minus n. Same like this. 2 power 1.5 by 2 power 0.5. A is to be a by b is same. Right. And a 2 power 1.5 minus 0.5. And the denominator aim lekapothe emundani meaning 1 unదని meaning ఉంది ఇక్కడ. Right. And a 2 power 1.5 minus 0.5 ఎంత అండి 1 కదా. 2 power 1 అంటే ఎంత 2 కదా. ఓకేనా అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 2 is to 1. That's why first option is the right answer. Clear, guys, all of you? And move on to next one. The ratio compounded of duplicate ratio of 4 is to 5, duplicate ratio of 1 is to 3, sub-duplicate ratio of 81 is to 256, and sub-triplicate ratio of 125 is to 512 is. ఇందాక మీకు 4 points చెప్పాను ఇక్కడ. అప్రాక్సిమేట్లీ 4 points గుర్తుంటేనే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలం. ఒకసారి ట్రై చేసి ఫాస్ట్ గా నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. Duplicate ratio idea undali, compound ratio idea undali, sub duplicate ratio, triplicate ratio, sub triplicate ratio. What is the answer, guys? One is to 120. 1 is to 120. Very good, excellent, Andy. The right answer 1 is to 120. Let me check, no issue. First, 4 is to 5. 4 is to 5. Duplicate ratio. What is the formula, guys? Duplicate ratio? A square is to B square. And the 4 square is to 5 square. 4 square is how much? 16. 5 square is how much? 25. Next point. Triplicate ratio. 1 is to 3. The triplicate ratio. So triplicate ratio formula 1 cube is to 3 cube. 1 cube is 1. 3 cube is how much? 27. What is the next one? Sub-duplicate ratio of 81 is to 256. Sub-duplicate ratio on. Correct? So root of 81, root of 256 and root of 81 is how much? 9. Root of 256 is how much, guys? 16. Okay, right hand. And next point in the sub-triplicate ratio and 125 is to 512. So 125 is which cube, guys? 5 cube. So 5 cube, so 512 is which cube, guys? 8 cube. Right hand. So find out the compound ratio on it. Find out the compound ratio on it. Right. And 16 is to 25 can be written as 16 by 25 into 1 by 27 into 9 by 16 into 5 by 8, guys. Let me calculate. 8 ones are 8 twos are. Next, 9 ones are 9 threes are. Next, 5 ones are 5 fives are 25. All right. Next, 2 ones are 2 eights are 16. Any cancellation? I think no cancellation. Numerator is how much? 1. So denominator 5 threes are 15. 15 eights are 120. Then answer is how much, guys? 1 is to 120. Is it clear, guys, all of you? What is the answer, guys? 1 is to 120. Very good, excellent, Andy. The right answer 1 is to 120. Let me check, no issue. First, 4 is to 5. 4 is to 5. Duplicate ratio. 1 is to 120. Is it clear, guys, all of you?
Okay, right hand. And move on to next one, guys. So maybe you got 10-15 problems మాత్రం basic methods ఉంటాయండి. After that మనము so medium level difficulty problems solve చేద్దామండి. The ratio compounded of inverse ratio of 15:28, triplicate ratio of 5:4, sub-duplicate ratio of 36:49. So which option is the right answer, guys? యూట్యూబ్ లో ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఆన్సర్స్ థింక్ చేయండి. Yeah, somebody saying answer option 3 na 25:8. Let me check, guys, here. So right note చేస్తానండి. The inverse ratio of 15:28. So inverse ratio అంటే ఏంటి? రివర్సే కదా 2 ఇచ్చినప్పుడు, అంటే 28:15. Next, triplicate ratio of 5:4. So triplicate ratio of 5:4. So triplicate and 5 cube is 2 and 4 cube. 5 cube is how much? 125. So 4 cube is how much? 64. Next, duplicate sub-duplicate ratio of 36:49. Sub-duplicate ratio and 6 cube is how much? 36. 7 cube is how much? 49. Right. Find out the compound ratio on it. Same like this. 28/15 into 125/64 into 6/7. 7 ones are 7 fours are 28. Okay. 4 ones are 4 16s are 64. Right. And 2 threes are and 2 eights are 16. And next 5 threes are and 5 25s are 125. So 3 key cancel, guys. Any cancellations? I think no. So numerator is how much? 25. Denominator is how much? 8. Then answer is how much, guys? 25:8. 25:. Here, guys, all of you. Right hand. Motor expert. Because of pencil paper అవసరం లేదండి, సింపుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Find the mean proportion of 25:64. Mean proportion formula E is equal to root of is 40 and so 25 is square, 5 square, and 64 is which square? 8 square. Right. 5 8s are 40. Very good, excellent. Who want to mix one? 5 cakes cost as much as 11 sweets. 4 sweets cost as much as 13 chocolates. 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. 39 biscuits cost as much as 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees. What is the cost of one cake? What is the cost of one cake? Ask us all these answers. చెప్పండి.
Yeah, somebody saying answer 270. Very good, excellent ending. 70 is the right answer. Let me check, guys, here. Okay. సో ఈ స్వీట్ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదామండి, ఈ ఫైవ్ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఎలా అవుతుంది అంటే, సో కేక్ ఈస్ టు స్వీట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11 ఈస్ టు 5. సేమ్ లైక్ దిస్. ఈ 30 ఈ చాక్లెట్ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఈ 4 ని సైడ్ తీసుకొచ్చేది. అంటే స్వీట్స్ ఈస్ టు chocolates is equal to 13 is to 4. Okay, same like this. So chocolates is to biscuits is equal to 15 is to 22. And next, biscuits is to fruit is equal to 24 is to 13. 24 is to 13. Problem లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వన్ కేక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వన్ కేక్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే సో ఫస్ట్ కేక్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఫ్రూట్ కాస్ట్ గివెన్, వన్ ఫ్రూట్ ఈస్ గివెన్, రైట్? అంటే ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కాంపౌండ్ రేషియో యూస్ చేయొచ్చండి. కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 11/5 into 13/4 into 15/22 into 24/30, 24/39. Let me calculate, guys, here. So 13 ones are 33s are 39. 11 ones are 11 twos are. So 5 ones are 5 threes are. So 4 ones are 4 6 are 24. And 3 key cancel. And the final game on the numerator 1 on the. So denominator ఎంత ఉందండి? చూడండి ఒకసారి. Yeah, sorry, ఇక్కడ 6 ఉంది కదా, సారీ. 2 ones are 2 threes are. రైట్. అంటే న్యూమరేటర్ ఎంత ఉందండి? 3 ఉందండి. డినామినేటర్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. ఓకే, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్. అంటే ఫస్ట్ ఏంటి, ఇది ఏంటి, 3 పార్ట్స్ అంటే ఏంటి? కేక్. 1 పార్ట్ అంటే ఏంటి? ఫ్రూట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ కేక్ ఉంది, లాస్ట్ ఫ్రూట్ ఉంది. అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి, 1 ఫ్రూట్ కాస్ట్ ఈస్ హౌ మచ్ గైస్? 90 రూపీస్. 1 ఫ్రూట్ కాస్ట్ ఎంత? 90 రూపీస్. అంటే కేక్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? 3 పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. సో 90 into 3, 9 3s are 27. 270. 1 cake cost is how much, guys? Here 270. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Right, very good. మీకు అర్థం అవడానికి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. సింపుల్ గా ఒక స్టెప్ రాస్తే చాలు ఎగ్జామ్ లో. అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ వన్, what number should be added to each of the numbers 94, 24, 100 and 26 so that the resulting numbers are in continued proportion? Already you know, guys, a proportion means two ratios are equal is called the proportion. What is the proportion formation? AD is equal to BC. AD is equal to BC. And ఇలా నోట్ చేయొచ్చా? A is to B is equal to C is to D ని A by B is equal to C by D. And ఇలా మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. AD is equal to BC వస్తుంది. రైట్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్, వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. రైట్, 100. D value so much 20. Okay, what number should be added? సో అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒక నంబర్ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అయ్యి ఉంటుంది కదా మనకి. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అనే నంబరు, ఆ నంబర్ ఏంది? ఆప్షన్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ ఖచ్చితంగా అయ్యి ఉంటుంది మనకి అక్కడ. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదామండి. ఇక్కడ మనం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ గైస్ 11. అంటే 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఇక్కడ. 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో 11 plus 24, 94 is how much, guys? 105 by 24 plus 11 is how much, guys? 35 is equal to, so 100 plus 11 is how much, guys? 111 by 26 plus 11 is how much, guys? 37. Let me calculate, guys. 37 ones are 37 threes are 111. Okay, yeah, 111. So 35 ones are 35 threes are 105. And 3 is to 3. And proportional meaning and 2 ratios are equal is called the proportion. And so which option is the right answer? Option 1 is the right answer. Option 1 is the
right. Here guys, all of you. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. రైట్ అండి. చాలా మంది బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తారు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దాం. సో వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్? వి డోంట్ నో. లెట్ ఎక్స్ గైస్ ఎక్స్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటారు. రైట్. ఆల్రెడీ యు నో గైస్ ప్రపోర్షన్ ఫార్మేషన్ AD is equal to BC అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారు. 94 plus x into so 26 plus x is equal to 100 plus x into 24 plus x. అంటే ఇది మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మనకి అట్లీస్ట్ 2 to 5 minutes టైం పడుతుందండి. సో అలాంటివి మీరు వేస్ట్ చేయొద్దు. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ఇష్యూ. And move on to next one, guys. In entrance test, the ratio of appear to successful students was 7:3. If 343 students appeared in the test, how many got through it? And ఎంత మంది సో పాస్ అయ్యారని మీనింగ్ ఉంది ఇక్కడ, సక్సెస్ఫుల్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. So what is the answer, guys? I think no need pen and paper. Appear to successful. Appear is 7 parts and successful is 3 parts, guys. Here 147. I think no need pen. What is the answer? 147, sir. Yes, very good. 147 is the right answer. Right. 343 is the appeared students, guys. Appeared how many parts here? 7 parts. 7 parts is equal to 343. So then one part is how much, guys? 7. Sorry, 49. One part is how much? 49. 7 cube is 343. One part is how much? 49. We have to find out the successful student. Successful is how many parts here? 3 parts. And 49 threes are 147. So that's why option 2 is the right answer. Here and all of you. Yes, sir. And move on to next one, guys. The flight fare between two cities is increased in the ratio 9:11. What is the increases in the fare if the original fare was 18,000? Very good question, and I think no need pen and paper. Use common sense. We'll get the answer. So somebody is saying 22,000 option in the yes, very good, excellent. Inga. So somebody saying fourth option. 4,000, sir. 4,000. Very good. 4,000 is the right answer, guys. Simple observe change. The flight fare between two cities increasing. Original increasing only 1 second. Original and increasing. So original fare and increasing fare. So original is how many parts? 9 parts. Increasing how many parts? 11 parts. Actually, the 9 parts on the 11 parts increasing. And how many parts increasing? 2 parts increasing, guys. 2 parts increasing only. So right. The original fare was 18,000. Original fare was 18,000 right. Simple ga observe cheyandi. 9 unnadi 18,000 avvali ante how many times andi? 2,000 times andi. And simple ga ledandi. 9 parts is equal to 18,000. Then one part is how much, guys? 9 ones are 9 twos are and 2,000 andi. 2,000. Appudu 11 ni kuda manam em cheyali? 2,000 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 11 2s ఎంత? 22,000.
సో ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఏమో 18,000 ఉంది, ఇంక్రీజింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది 22,000 ఉంది. కానీ ప్రాబ్లం అది అడిగారా? లేదు కదా. వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద ఫేర్? వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఫేర్? సో ఒరిజినల్ కన్నా ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. ఒరిజినల్ ఏమో 18,000 ఉండే, సో ఇంక్రీజ్ ఎంత అయింది 22,000 అయింది. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత అయింది ఇక్కడ 4,000 కదా. దట్ which option is the right answer? Option 3 is the right answer. క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయాలి మనము. రీడ్ చేయకపోతే డెఫినెట్లీగా రాంగ్ అయిపోతుంది. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? No, sir. Right, move on to next one. Two persons, Ramu and Shiva, are given 2,040 rupees per week each by their employer. If the amount given to Shiva is 140% of the amount given to Ramu, then the amount given to Ramu per week is right. Very good question, guys. What is the answer? Which option is the right answer, guys? Option 850, sir. All of you, please respond in chat box. Yeah, somebody saying option 1, 850. First, read the question properly, we'll get the answer, guys. Two persons, Ramu and Shiva, were given 2,040 rupees per week each by their employer. If the amount given to Shiva, how much percentage, guys? 140%. 140% means 140 by 100 to Ram. Okay, so Ramu needs this question. Ramu needs this Shiva by Ram is equal to, let me calculate, 2 0 0 0 cancel. So 2 7s are and 2 5. 7 by 5. And Shiva is how many parts here? 5 parts. Ramu is how many? Sorry, Shiva is how many parts? 7 parts. Ramu is how many parts? 7 parts. Total amount is how much, guys, here? So 2040. 2040. And total how many parts here? 7 plus 5, 12 parts. So 12 parts is equal to 2040. Then one part is how much, guys? One part is how much? 170. Okay, so we have to find out then the amount given to Ramu per week. So Ramu is how many parts, guys, here? 5 parts, guys, here. Ramu is how many parts here? 5 parts. So one part is how much? 170. 17 5s are 85 and 0 is 0. Then answer is how much, guys? 850. Which option is the right answer? Option 1 is the right answer. Here, guys, all of you, any doubts regarding this problem? Right, go on to next one. Shiva purchased 1 dozen eggs. One day, he slipped on the floor and fell down. What cannot be the ratio of broken to unbroken eggs? What cannot be the ratio of broken to unbroken eggs? And a very good question, and I think no need pen and paper.
Option verification వెళ్ళిపోదాం. Shiva purchased 1 dozen eggs. And 1 dozen means how many eggs, guys? Here 12 eggs. So one day he slipped on the floor and fell down. కింద పడిపోయాడు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లం, వాట్ కెనాట్ బి ద బ్రోకెన్ టు అన్బ్రోకెన్ ఎగ్స్. కొన్ని బ్రోకెన్ అవుతాయి, కొన్ని అన్బ్రోకెన్ అవుతాయి. సో రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ. అంటే సింపుల్ గా ఏం లేదండి ఇక్కడ. సో 12 ని మల్టిపుల్ అయ్యే రేషియో ఏముంది అక్కడ చెక్ చేయండి సార్. బ్రోకెన్ టు అన్బ్రోకెన్ కెనాట్ బి అన్నాడు. సారీ, కెనాట్ బి అండి. అంటే 12 మల్టిపుల్స్ అవ్వకూడదు. 12 మల్టిపుల్స్ అయితే అది బ్రోక్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. కెనాట్ బి, కెన్ బి అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. 12 మల్టిపుల్స్ అయితే మనకి కెనాట్ బి అన్నాడు కదా, అంటే 12 మల్టిపుల్స్ అవ్వకూడదు. చూడండి ఒకసారి, 1 + 2 ఎంత? 3. సో 12 అనేది 3 మల్టిపుల్సే కదా. 4 3 తో 12. కెనాట్ బి కావాలి, కెన్ బి అవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ 3 + 1 ఎంత అండి? 4 అండి. అంటే 12 అనేది 4 మల్టిపుల్సే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ 2 + 3 ఎంత అండి? 5 అండి. 12 అనేది 5 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 2:3. కెనాట్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మనము. కెన్ బి కాదు. 2 ఆప్షన్స్ కెన్ బి. థర్డ్ ఆప్షన్ మాత్రం కెనాట్ బి, ఎందుకంటే 12 అనేది 5 మల్టిపుల్స్ కాదు. సింపుల్ క్వశ్చన్ గైస్. And one more problem. If the three numbers in the ratio 3:2:5 is such that the sum of the squares is equal to 1862, then which number is the middle one? Which number is the middle one? Very good question, Andy. And simple question. The given ratio 3:5. That number is, we don't know, guys. For example, let x అనుకుందాం. And 3x, 3x and 5. The sum of the squares is 1862 అన్నారు. 8 squares చూద్దాం. Sum of the squares, sum means adding. 1862. So 3 square is how much? 9x square plus 4x square plus 25x square is equal to 1862. 9 plus 4 ఎంత? 13. 13 plus 25 ఎంత? 38. 38x square is equal to 1862. So let me calculate, guys, here. So 38 ones are 38, 49s are 1862. It means x square is equal to 49. X is equal to how much? Sorry, 7. Option 7. Mistake పడ్డది మనకి ఇక్కడ. Yeah. Right. X value of the 7. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మిడిల్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మిడిల్ నెంబర్ ఏమిటి? 2x, guys. Then 2 into 7. 2 7s are 14. Option on the yes. That's why option is the right answer. Clear, guys, all of you? You have to find out the middle number. So middle number is 2x. X value 7. Clear, guys, all of you? Yes, sir. Right. So today I will stop here. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఫండమెంటల్స్ అండ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి. సో టుమారో క్లాస్ లో మీడియం లెవెల్ అండ్ డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ రేషియో ప్రపోర్షన్ సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ ఇంకా ఆ ఫండమెంటల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్, గైస్? Up to now any doubts? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow.
Any doubts, guys? Okay, guys, thank you. We'll continue tomorrow.